En una mansión llena de lujo y frialdad, el millonario Carlos López había despedido a decenas de empleados sin compasión. Ninguno logró durar más de unos días bajo su mirada severa. Pero cuando una joven, humilde y decidida, llegó a trabajar en su casa, no imaginaba que ella sería la que cambiaría su vida. Con una sola danza, ella derribaría los muros de su amargura, mostrando algo que había perdido, la esperanza. ¿Podría ella cambiarlo todo con solo un gesto de coraje? Carlos López era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, y una mansión que reflejaba su éxito. Sin embargo, tras el accidente que lo dejó en una silla de ruedas, perdió algo mucho más importante: su humanidad. El hombre que una vez fue querido y admirado, ahora se había convertido en un ser amargado y aislado. El dinero ya no le daba satisfacción. Las personas lo evitaban y, por supuesto, su novia lo abandonó al no querer cuidar de un hombre que ya no podía caminar. Era temprano en la mañana cuando la campanilla de la puerta sonó. Dona Rosa, la anciana encargada de la casa, abrió la puerta con una expresión cansada. Frente a ella, una joven de 22 años, con ojos llenos de nerviosismo, sostenía una bolsa de mano desgastada. Su nombre era Laura, y su vida había sido una lucha constante. Había perdido a su madre por enfermedad hace apenas unos meses, y las deudas se acumulaban. El empleo en la mansión de Carlos era su última esperanza. ¿Eres tú la nueva?, preguntó Dona Rosa, sin mucho entusiasmo. Sí, señora. Laura Martínez. Vengo a trabajar como sirvienta, respondió con voz temblorosa. Entra. Y te aviso, no es fácil aquí. Nadie aguanta mucho. Pero si tienes suerte, podrías durar un poco más que las demás. Laura entró, dejando atrás las dudas y el miedo que la habían acompañado en cada paso. Al cruzar el umbral de la mansión, la diferencia con su vida anterior era abismal. El suelo de mármol brillaba bajo sus pies. Los muebles lujosos parecían de otro mundo. Mientras Dona Rosa la guiaba por los pasillos, Laura sentía como su corazón se aceleraba. No estaba preparada para lo que lo esperaba, pero sabía que no tenía otra opción. Carlos, desde su silla de ruedas, observaba desde la sala. Con una mirada fría, desinteresada, esperaba ver si la joven pasaría su prueba como las demás. No lo esperaba, pero al mismo tiempo, disfrutaba viendo como los demás se quebraban bajo su mirada cruel. Se había acostumbrado a hacerlos sentir su poder, porque después de su accidente, era la única forma que sentía que seguía siendo alguien. Cuando Laura entró al salón, él ni siquiera la miró al principio. ¿Eres la nueva sirvienta?, preguntó sin emoción en su voz. Sí, señor. Laura Martínez, respondió ella, tragándose el miedo. Carlos la miró finalmente, su rostro serios, sus ojos fríos, y su tono, como siempre, cortante. Te daré un trabajo simple. Quiero que limpies toda la biblioteca. Los libros deben ser organizados por orden. Cada uno, sin excepción. Y quiero que esté todo limpio antes de la hora del almuerzo. Laura miró alrededor. Había cientos de libros. Sabía que era una tarea casi imposible, pero tenía que intentarlo. Sí, señor, dijo con la voz temblorosa. Tienes hasta las 13 horas. Si no lo logras, te vas, como las demás. Lo intenté, señor. Las horas pasaron rápidamente mientras Laura subía y bajaba las escaleras de la biblioteca, limpiando, organizando cada libro. Su cuerpo ya comenzaba a resentirse por el esfuerzo
pero no podía detenerse. Cada vez que pensaba en rendirse, pensaba en su madre, en las cuentas impagas, en cómo ella había luchado por ella hasta el último momento. No podía rendirse, no ahora. Carlos observaba desde lejos, esperando ver cómo la joven se desmoronaba bajo la presión, como lo habían hecho las demás. Pero Laura seguía adelante, sin mostrar signos de agotamiento. Cuando finalmente terminó, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero lo había logrado. La biblioteca estaba impecable, los libros organizados, sin una mota de polvo. Carlos entró, mirando a su alrededor. No dijo una palabra. Simplemente, giró su silla hacia la puerta. La sala de estar necesita limpieza. Los cristales deben ser lavados a mano. Y quiero todo hecho antes de las 7 de la tarde. Laura asintió, pero esta vez, algo dentro de ella no cedió. Estaba agitada, pero no se iba a render. Sí, señor. Lo hair. Carlos la observó, con una mezcla de sorpresa y desdén. No esperaba que alguien pudiera soportar tanto, sin quebrarse. Mientras ella se alejaba para continuar su tarea, él se quedó en su lugar, pensando en algo que no había sentido en mucho tiempo, algo similar al respeto. El día continuó con la misma tensión. Laura limpiaba, barría, organizaba, mientras Carlos observaba en silencio desde su silla de ruedas. Cada tarea parecía más imposible que la anterior, pero ella no se rendía. La mansión era grande, demasiado grande para una sola persona, pero ella no tenía otra opción. Su madre, a pesar de los medicamentos, no mejoraba. Necesitaba ese dinero. Necesitaba que su madre estuviera bien. Cada polvo que limpiaba, cada paso que daba, sentía que estaba haciendo lo necesario para darle un futuro, aunque fuera solo un poco de esperanza. A medida que avanzaba la tarde, los otros empleados comenzaban a murmurar. Nadie había aguantado tanto como ella. No se cansa, susurban algunos. ¿Será que en serio va a durar hasta mañana? Todos lo pensaban, pero nadie lo decía en voz alta. Era difícil ver a alguien resistir tanto a las humiliaciones y tareas imposibles que Carlos les imponía. Cristina, una de las empleadas más antiguas, la observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y desdén. Sabía cómo funcionaban las cosas en esa mansión. Sabía que Carlos disfrutaba viendo que los demás. Era una especie de entretenimiento para él. Había presenciado a muchas como Laura, todas luchando por encajar, por demostrar algo, pero ninguna duraba mucho. Cristina se sentó cerca de Roberto, el chofer, mientras observaban a la joven. Esta vieja quer igual que las otras, murmuró Cristina, con una sonrisa amarga. Parece diferente, pero todos los que han pasado por aquí han dicho lo mismo, respondió Roberto, mirando a Laura con algo de compasión. Laura, por su parte, estaba exhausta. Su cuerpo dolía, sus manos estaban agrietadas por el constante frotar de los trapos, pero no se detenía. No podía. Mientras tanto, Carlos se retiraba a su oficina, ajeno al esfuerzo que ella estaba haciendo, sin mostrar la más mínima simpatía. Para él, las personas solo existen para cumplir con sus expectativas. No tenía espacio para la compasión, no desde su accidente. A las 7 de la tarde, Laura finalmente terminó con la limpieza de la sala de estar. Estaba sudorosa, cansada, y con los pies llenos de ampollas. Su mente estaba agitada, pero algo dentro de ella seguía empujándola. Había llegado hasta aquí. ¿Por qué detenerse ahora? Laura, la llamó Dona Rosa desde el pasillo, con su voz cansada y grave. Laura miró hacia la entrada.
Dona Rosa, siempre observadora, la miró por un momento antes de hablar. Tu sigues ahí. To do el día, sin descansar. Nadie dura tanto con ese hombre. Nadie se queda a su lado más de 3 días. ¿Qué tienes que perder? Solo vida antes de que él te lo pida. Laura respiró hondo, y sacudió la cabeza, con una sonrisa débil. No puedo. No tengo opción. Respondió, con voz firme. No voy a rendirme. Dona Rosa la miró, con una mezcla de pena y admiración. Sabía que Laura no iba a durar mucho más, pero también entendía esa determinación en sus ojos. Ella había visto a muchos, pero pocos tenían la determinación de la joven. Carlos, desde su oficina, observaba todo desde lejos. Sabía que ella estaba cansada. Podía sentir su agotamiento desde donde estaba. Ludau versa verlas seguir adelante, como si tuviera algo que demostrar. Él no creía en la gente, no creía en la bondad en la resistencia humana. Cada día era una prueba de su propia desesperación. Y veía los demás como nada más que peones en su juego. Pero ella parecía ser diferente. Y eso lo molestaba profundamente. El tiempo pasó y, al final, la noche llegó. Laura pasó por el umbral de la puerta, con la mirada fija en el suelo, pero su corazón latía con fuerza. Había cumplido con todas las tareas. No había fallado en una sola vez. Pero, ¿sería suficiente para él? ¿Podría seguir soportando la prisión de este hombre tan cruel? El cansancio la invadió cuando salió de la mansión, pero algo en su interior le decía que podía soportar más. Tenía que regresar al día siguiente. Su madre lo necesitaba. Aunque los días en esa mansión eran una tortura, Laura no tenía otra opción. El miedo y la fatiga eran solo un recordatorio de por qué estaba allí. Si sobrevivo a 3 días aquí, me dar por vencida, pensó mientras caminaba por la oscura calle, rumbo a su pequeña habitación. Pero no hoy, no on. El sol salió temprano al día siguiente, iluminando tímidamente la calle por donde Laura pasaba. Había dormido poco. El sueño no la había encontrado fácilmente. En su mente seguían resonando las palabras de Dona Rosa y la cruel indiferencia de Carlos. Sin embargo, a pesar de la fatiga, su determinación seguía intacta. Necesitaba este trabajo más que nada. Necesitaba que su madre estuviera bien. Y eso solo lo conseguiría si lograba sobrevivir a esa mansión. A las 6:50 de la mañana, como siempre, Laura estaba frente a la puerta de la mansión. La campanilla sonó, y Dona Rosa abrió rápidamente, con un gesto de sorpresa al verla. ¿Tu volviste? Preguntó, incrédula. Sí, señora. Volví, respondió Laura, con la mirada decidida. Dona Rosa la observó en silencio, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Solo negó con la cabeza y la dejó pasar. Carlos estaba allí, en su oficina, como siempre. Laura no tenía tiempo para perder. Necesitaba cumplir con las órdenes del día. De repente, el interfono sonó. Era Carlos. Laura, ven aquí. Dijo su voz fría y distante. Con el corazón acelerado, Laura caminó hacia la oficina. Entró con paso firme, y se detuvo frente a él. Su mirada era fija, no dejaba ver en miedo, en agotamiento. Solo había una mujer con una misión, y no había rendirse. ¿Qué te parece limpiar las ventanas hoy? Dijo Carlos, sin mirarla. Claro, señor. Respondió Laura con calma. Carlos la miró finalmente. Había algo en sus ojos. Algo que no podía identificar. ¿Era sorpresa? ¿Intriga? No lo sabía. Pero lo que más le molestaba era que ella seguía allí,
firme y calada, trabajando sin dejar una palabra de más. El odio que el sintió por la situación en la que se encontraba, por la vida que lo había tocado, ese estaba viendo reflejado en el trato que le daba a ella, a todos. Sin embargo, algo sobre Laura parecía romper su moral de indiferencia. A medida que pasaban las horas, Laura se movía rápidamente por la mansión, limpiando y organizando, mientras su mente seguía concentrada en su madre, en su hogar, en el esfuerzo que estaba haciendo por ella. No importaba lo que le dijera Carlos, lo que él pensara, ella solo podía seguir adelante. Pero no todo era trabajo en esa mansión. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar, una chispa de curiosidad que no podía apagar. Quizá era la forma en que Carlos la observaba en silencio, esperando que falara. Quizá era su naturaleza desafiante, que lo irritaba profundamente. En la hora del almuerzo, cuando Laura pensaba que tal vez podría descansar un momento, escuchó pasos detrás de ella. Era Cristina, la empleada más antigua, y estaba sonriendo de una manera extraña. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Preguntó Cristina, de forma burlona. ¿Qué? Respondió Laura, sin levantar la mirada del piso que estaba limpiando. Cristina se acercó un poco más, y en su tono había una mezcla de curiosidad y maldad. Carlos, no le gusta que te quedes mucho tiempo en las tareas. Tienes que ir a su oficina ahora mismo. Se está burlando de ti. La advirtió, con una sonrisa juguetona. Laura, algo sorprendida, levantó la vista. ¿De qué estaba hablando Cristina? Sabía que Carlos no era un hombre fácil, pero no entendía por qué Cristina le decía eso. No tengo tiempo para esas cosas. Tengo mucho que hacer. Respondió Laura, volviendo a lo suyo. Cristina rió y la observó por un momento. Sabía que Laura no había a ceder fácilmente. Ese joven tenía algo que no había visto en otras. Es lo que quieres. Pero te advierto que nunca duras mucho aquí. Y es mejor que aprendas a navegar en este ambiente si quieres sobrevivir. Cristina se dio media vuelta y se fue. Laura la observó alejarse. Aunque las palabras de Cristina eran crueles, algo dentro de ella seguía firme. No había ser otra empleada que se quebrara. Se dijo a sí misma que duraría más que las demás, que sería diferente. No solo por ella, sino por su madre. Ella tenía una razón, una motivación que las demás no tenían. Paran las horas, while el día avanzaba rápidamente. En algún momento de la tarde, Carlos salió de su oficina. Laura había terminado con sus tareas del día, agitada y con las manos hinchadas. Pero no podía descansar. No on. Carlos se acercó a ella, con la mirada fija, como si esperara que ella cometiera algún error. ¿Y terminas con todo? Preguntó, casi desinteresado. Sí, señor. Todo está limpio y en orden. Respondió Laura, aunque su cuerpo le pedía descanso. Carlos la miró por un segundo. No dijo nada, pero algo en su interior cambió. Se giró y comenzó a alejarse. Cuando estaba a punto de entrar en su oficina, se detuvo. Laura, ¿por qué sigues aquí? Preguntó, sin mirarla. ¿Por qué necesito este trabajo, señor? ¿Y por qué sé que puedo hacerlo? Respondió Laura, sin titubear. Carlos se giró lentamente, observando a la joven con una intensidad que nunca había mostrado antes. Ella no sabía si había ganado su respeto o si simplemente lo había confundido, pero en ese momento, algo en su actitud le hizo darse cuenta de que no podría tratarla como a las demás. No tan fácilmente. Veremos si realmente puede soportar este lugar.
Fue lo último que dijo antes de entrar. Laura, por primera vez en el día, ese permiso suspir. El día había sido largo, pero había aguantado. Y eso la llenaba de fuerza. Yo no solo estaba luchando por sobrevivir. Estaba luchando por algo más grande. Algo que ni siquiera Carlos podía entender on. Los días pasaban, while la mansión de Carlos seguía siendo un lugar frío y distante, pero para Laura, poco a poco se iba convirtiendo en algo más que solo un trabajo. A pesar de la dureza de las tareas y el trato indifferente de Carlos, su determinación se mantenía firme. Cada día que pasaba, se sentía más cerca de lograr su objetivo. Sabía que su madre aún la necesitaba, y eso la impulsaba a seguir adelante. Carlos, por otro lado, comenzaba a observarla de una manera distinta. Cada vez que pasaba por la sala, no podía evitar ver cómo Laura se movía con agilidad, haciendo su trabajo sin quejarse, a pesar de los esfuerzos desmedidos que lo imponía. Y aunque intentaba ignorarlo, algo en su interior comenzaba a inquietarlo. Había algo en ese joven que desafiaba todo lo que él pensaba sobre el mundo, sobre las personas que trabajaban para él. Una tarde, cuando ya había quedado la noche, Carlos la encontró nuevamente limpiando. Estaba agitada, pero sus ojos brillaban con una determinación que él no podía entender. En ese momento, algo dentro de él se despertó. Una sensación que había estado enterrada por años, la admiración. ¿Por qué no descansas un poco? Lo preguntó, sin mucho entusiasmo, pero con una leve curiosidad. Laura levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué no puedo, señor? Si me detengo, no podré seguir adelante. Respondió con firmeza, como siempre. Carlos la observó en silencio, como si intentara encontrar alguna debilidad en sus palabras, alguna rendición, pero no la había. Finalmente, después de un largo silencio, soltó una frase que nadie esperaba. ¿Sabes? Eres diferente a las demás. A ver cuánto tiempo sigues así. Dijo con tono casi indifferente, pero con una pizca de respeto en su voz. Laura, que había escuchado muchas palabras duras y despectivas, no se dejó afectar. Simplemente asintió, sin decir nada más. No necesitaba su aprobación, ni su respeto. Solo necesitaba seguir adelante. Y esa noche, mientras se retiraba a su cuarto, una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Sabía que cada día estaba más cerca de conseguir lo que quería, y lo que fuera que Carlos pensara de ella ya no importaba. Lo que realmente importaba era que, a pesar de todo, ella seguía de pie. El tiempo pasó rápidamente, y luego el día del evento benéfico en la mansión. La tensión era palpable en el aire. Los empleados, nerviosos, corriendo un lado a otro preparando todo para los invitados. Laura, como siempre, estaba trabajando, ajustando cada detalle, sin quejarse, pero con el corazón acelerado. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Carlos, que había permanecido indiferente durante días, estaba inquieto. No porque estuviera preocupado por el evento, sino porque algo en su interior se removía. Algo en Laura había tocado una fibra sensible. Algo que él no había experimentado en mucho tiempo. La veía desde lejos, siempre con esa determinación, siempre trabajando sin descanso, y no podía evitar preguntarse por qué ella seguía allí. A medida que la fiesta comenzaba, la mansión se llenaba de gente importante. Sin embargo, Laura no estaba preocupada por los lujos ni por los invitados. Su mente estaba enfocada en lo que había hecho toda su vida. Dar lo mejor de sí,
sin importar las circunstancias. Cuando la música comenzó, la sala ese silencio. Todos los ojos se dirigieron hacia el escenario, donde, en un acto que nadie esperaba, Laura se levantó y comenzó a bailar. Lo hizo sin una coreografía elaborada, sin perfección técnica, pero con una pasión y una libertad que dejó a todos sin aliento. Cada movimiento fluía desde lo más profundo de su ser, y mientras danzaba, Carlos observaba desde la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo. Era como si Laura hubiera roto las barreras que él mismo había levantado, y en su danza, ella le estaba mostrando algo que él había perdido, la esperanza. La sala estalló en aplausos al final de la actuación, pero para Carlos, el verdadero impacto llegó cuando Laura bajó del escenario y camino hacia él. Se detuvo frente a su silla de ruedas y, con una sonrisa tímida, le extendió la mano. Baila conmigo, señor. Dijo con una mirada llena de violencia. Carlos, paralizado por la emoción, aceptó la mano de Laura. En ese instante, sin palabras, entendió lo que significaba la verdadera libertad. Juntos, comenzaron a bailar en el centro del salón, con el mundo alrededor desapareciendo. Para Carlos, aquel momento lo transformó todo. La amargura, el dolor, y la desesperación fueron reemplazados por algo más poderoso, la conexión humana, la impaciencia, y la posibilidad de volver a vivir.